today we will be discussing another types of attacks known as eavesdropping attacks. In some cases, an attacker can gain physical and logical access to the network and eavesdrop on the communications between the two systems. This is very dangerous because this will allow the attacker to encrypted communications ni decrypt చేసుకోవడానికి allow చేసినట్టే కదా, so that they get the confidential information without the consent. And all the eavesdropping attacks require some compromise of communication paths between the client and the server. And this might include tapping into a network device or cable or conducting a specialized attack to trick a system into sending traffic directly to an attacker instead of intended recipient. Okay na? ఇప్పుడు ఆన్ పాత్ అటాక్స్. సో ఆన్ పాత్ అటాక్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక అటాకర్ని క్లయింట్కి సర్వర్కి మధ్యలో పెడతాం అనమాట. సో ఈ ఆన్ పాత్ అటాక్స్ అన్నవి టూ టైప్స్, మ్యాన్ ఇన్ ది మిడిల్ అండ్ మ్యాన్ ఇన్ ది బ్రౌజర్ అటాక్. సో బేసికల్లీ ఈ ఫస్ట్ ఫిగర్ చూసినట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ థింక్ దట్ కమ్యూనికేషన్ అన్నది ఇలా అవుతుందని. అంటే ఏంటి, ద యూజర్ రన్నింగ్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ ఇనిషియేట్స్ ది కనెక్షన్ టు ది సర్వర్ that is located somewhere far off in a data center. కానీ ఇలా అస్సలు అవ్వదు. This is the actual scenario. Communications travel over many and many network connections along the way, and any one of those devices in the middle represents a possible point where an eavesdrop might listen in communication. Okay, encryption such as HTTPS అంటే ఏంటి, హైపర్టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సెక్యూర్ అనమాట. సెక్యూర్ అని ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ ప్రివెంట్ ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ డివైసెస్ ఫ్రమ్ వ్యూయింగ్ ఆర్ ఆల్టరింగ్ ది కమ్యూనికేషన్. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ మ్యాన్ ఇన్ ది మిడిల్ అటాక్. ఇదేంటంటే అటాకర్స్ కెన్ యూజ్ ఎ మ్యాన్ ఇన్ ది మిడిల్ అటాక్ సో దట్ ది అటాకర్ ట్రిక్స్ ది సెండింగ్ ది సిస్టమ్ during the initial communication. This might be done by reconfiguring a network device or by bringing a DNS or ARP poisoning. So instead of establishing communications with a legitimate server, the user connects directly to the attacker as shown in this figure. And the attacker in turn connects to the legitimate server. The user authenticates to the fake server set up by the attacker, and the attacker acts as a relay, the man in the middle, and can view all the communication that takes place between the client and server. అంటే క్లయింట్ కి సర్వర్ కి మధ్య ఉన్న కమ్యూనికేషన్స్ అన్ని తను చూడగలడు అనమాట. సో ది అటాకర్ రిసీవ్స్ ది రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్, passes them on to the server, receives the real responses, reads them and replays them to original user who has no idea that ఇక్కడ వీడు ఒక మ్యాన్ ఇన్ ది మిడిల్ ఉన్నాడని వాళ్ళకి they have no idea అనమాట. సో ఇన్ ది సేమ్ వే మనకి మ్యాన్ ఇన్ ది బ్రౌజర్ అటాక్. సో ఇదేంటి, మ్యాన్ ఇన్ ది మిడిల్ అటాక్ కి ఒక వేరియేషన్ అంతే. సో హియర్ ది అటాకర్ కాంప్రమైజెస్ ది యూజర్స్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆర్ ది బ్రౌజర్ ప్లగిన్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ టు గెయిన్ యాక్సెస్ టు ది వెబ్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఏంటి, ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ దట్ ది అటాకర్ ఈజ్ ఇన్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ device from the user and server. The attacker is actually present on the user's computer itself anamata. So ivi on path lo man in the middle, man in the browser attacks.